விவசாய தோட்டத்துக்கு ஓடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் ஆங்கிலேயது ரத்னாலானையிலிருந்து 27 வருடங்களின் முன்னர் மலாலியை வந்தடைந்த மூத்திரக்குட விமானம் பழைய 8 சரி 9 சரி காரங்க கம்பெனிக்கார் வந்துருப்பாங்களே கம்பெனி அந்த அங்கே வாகனம் ஏதோ உறவுற ஃப்ளைட்டோட வாட்ச் பண்ணி 12 பேர் அப்போ 12ஆமா 12 பேர் முட்டு கொடுக்குறாங்க ஃப்ளைட் அவசான கம்பியர் சும்மா அமெரிக்கால போறா வந்தாங்க. சுகிந்தன் ரிப்போர்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம். மற்றும் ஒரு காணொலியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைய தினம் நாங்கள் நின்று கொண்டிருப்பது யாழ்ப்பாணம் பலாலி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு ஒன்று இன்றைய தினம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த விவகாரம் தொடர்பாகத்தான் இந்த காணொலியில் பார்க்கவிருக்கின்றோம். எனக்கு பின்னால் ஒரு சிறிய விமானம் நிற்கிறது. இது என்னவென்றால் கொழும்பு ரத்மனால விமான நிலையத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான நிலையம், இந்த 2 விமான நிலையங்களுக்கும் இடையிலான விமான சேவைகள் இன்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கு தெரியும், பலாலி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து இந்தியாவிற்கான ஒரு விமான சேவை ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு பிறகு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸினுடைய விமான சேவைகள் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய தினம் கொழும்புக்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் இடையிலான பயணிகள் விமான சேவை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. டேவிட் பீரிஸ் ஏவியேஷன் என்கின்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக இந்த விமான சேவைகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவது விமானம் இன்று பலாலி விமான நிலையத்தில் இறங்கி இருக்கின்றது. அங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மற்றும் அங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பயணிகள் இப்பொழுது பலாலி விமான நிலையத்தை அடைந்திருக்கின்றார்கள். இது தொடர்பான காணொளிகளை தொடர்ச்சியாக இந்த காணொளியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். Today is a special, remarkable day for civil aviation in Sri Lanka. Today, one private operator, TP Aviation, started its operations. This is called the proving flight. It's a 5 steps process in the certification process before issuing the aircraft operator certificate. So, as the Deputy Director General, Flight Safety Regulation, and as the Acting Director Operation, along with the Chairman of Civil Aviation, with the guidance of the Director General of Civil Aviation, our team, the inspectors, representing the 4 areas: aircraft operations, airworthiness, personal licensing, and aviation security, are conducting this inspection today. Today in the proving flights, we are going to check whether this private operator is qualified and they have all the standards maintained to make sure the safety and the security of the passengers, which is utmost important. Civil Aviation Authority, under the directions of the Civil Aviation
organization, International Civil Aviation Organization, again, under the standards of International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Authority of Sri Lanka conduct these kind of operations, these kind of process to before issuing the AOC certificates. Not only the DP Aviation today who have done the proving flight, any other operators who are willing to invest and to start the air travel, domestic airlines in Sri Lanka, civil aviation is always ready to support them. It is our duty and responsibility, as Chairman Sir has very rightly said, we are there to not only to regulate, we are there to facilitate as well. We will facilitate and we will support them. And we would like to see the Jaffna, the place where the tourist attraction and a destination. We are connecting from north to south, the connecting flights. So anybody who wants to fly from international destination to Jaffna, from Jaffna to any other destinations, so that will be the next step as for the directive of the present government. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் சிவில் விமான சேவை அதிகார சபையிலிருந்து வருகை தந்துள்ளோம். இது தகுதிகான் சோதனைக்கான ஒரு விமான பயணமாக காணப்படுகின்றது. இது டிபி ஏவியேஷன், டேவிட் பீரிஸ் ஏவியேஷன் லிமிட்டடால் பிரைவேட் லிமிட்டடால் எங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக விண்ணப்பம் அளித்ததன் பின் அதற்கான தகுதிகான் செயற்பாடாகவே இது காணப்படுகின்றது. இங்கு வருகை தந்துள்ள தவிசாளர் அவர்களுக்கும் உதவி தலைமை அதிபதி சிவில் விமான சேவை அதிகார சபை அவர்களுக்கும் மற்றும் விமானிகள் மற்றும் பரிசோதகர்கள் இங்கு வருகை தந்துள்ளார்கள். இது முக்கியமாக விமான சேவை விதிமுறைகளின்படி தகுதிகான் பயணத்தில் விமான சேவையின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் விமான பாதுகாப்பு, பயணிகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், பணியாளர்கள் அதாவது விமானிகளின் தகுதி மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றின்படி விமான சேவை பரிசோதகர்களால் விரிவாக மதிப்பீடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. கட்டுநாயக்க வரைக்கும் இப்போது ரத்மலானையில் இருந்து தான் இந்த சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் அது ஆரம்பிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அது அதுதான் இதுல இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. விமான மண்டப கட்டிட பணி தற்போது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதன் முடிவின் பிறகு இச்சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கட்டுநாயக்கவை நோக்கி மேற்கொள்ளவிருக்கும் சர்வதேச பிரயாணத்தின் போது ஒரே விமான சீட்டின் மூலம் தங்கள் விருப்பமான எந்த ஒரு சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்தும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தர முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. A few words on this proving flight that arrived in Jaffna about 20 minutes ago. It has been a daunting task to get this approval process sorted out, which has finally come through. We are on the last leg. Once this is sorted out today, we are hoping to fly to Jaffna 3 times a week. And if that works out and there are more people from Jaffna traveling, we can fly from any part of Sri Lanka into Jaffna. And they can fly outwards to any other destination. This has been our dream to start an internal service in Sri Lanka. Hopefully it's going to pick up because we have nothing in Sri Lanka at the moment. And the flight time is about an hour 10 minutes, then going 8 hours by a bus or a train to come here. And the cost is going to be about 68,500 a return ticket. 68 up and down 68,000. But the most important part is the flight time is an hour 10 minutes. So it's very, very quick. It's a comfortable plane and you can go to any part of Sri Lanka at that time. How do you see the expectations of the passengers I in Sri believe Lanka? that Jaffna is the next growth in Sri Lanka, and that's one of the reasons why we decided, the David Pires group decided to fly in here, is because I think this is the next growth in Sri Lanka. What are the days you plan to schedule? I'm not sure, but at the moment the plan is ad hoc is be a Wednesday, Friday, and a Monday. So giving people 2 days to work, or we can come here on a day
and go back in the evening, so that anyone who wants to come here or go to Colombo to do work for the day also can do that as well. What is the scale of weight that passengers can carry? So the out? luggage unfortunately is not possible other than 7 kilos for high-end luggage if you're carrying a full load. However, we have got arrangements. If someone has got a suitcase, they can deliver it the day before and it can be transported to you to Colombo or to Jaffna, as the case may be, for you to collect it when you arrive. So that's a ground transportation is being arranged. So that is the plan. So how many months it will take to make a transport to Katunayake? Your company, Yeah. aviation board says. Do you have any plan to start a passenger service from Katunayake to Jal? We can do it as soon as there are people who want to travel, we can do that. No problem. Even on the day we are supposed to fly here, we can always go from Ratmalana to Katunayake, pick the passengers up and come. Aviation board says if you give the application, they will. The approval is there to fly from any station in Sri Lanka. For us to fly, our operator certificate is to fly within Sri Lanka. We can't go outside Sri Lanka. So I can fly from any destination in Sri Lanka to come to Jaffna. Even if there is one single flight ticket, you can pick up. Well, it depends cost-wise. If it's easy to pick up one Is passenger there only, any minimum number? we can carry 11 on the flight. 11 passengers on the flight. That's what we can carry is 11. If any refreshments shares in the. No refreshments, unfortunately. Give you a drink before and then after you land something. Thank you. Yeah. Thank you. You're welcome. I hope that you guys will all travel on our plane when we come here 3 times a week. Thank you.